And why is it important to talk about diabetes in a cardiology congress? Why should cardiologists be involved in the treatment of diabetes patients? Well, first and foremost, diabetes has a major impact on cardiovascular disease. It doubles or almost threefold, 2 to 3-fold increase in the risk of all cardiovascular diseases, and if you then develop that cardiovascular disease, for example, if you have a heart attack and you have diabetes, your outcome is that much worse. In practice, most patients, cardiologists seeing patients with coronary heart disease, almost half of those will have diabetes if you look hard enough. So a large proportion of the patients that cardiologists look after have diabetes, and taking care of the diabetes, looking after a number of things. One, controlling the risk factors very well, but also now using diabetes drugs which reduce cardiovascular risk, I think is a responsibility of all physicians, but cardiologists in particular. Can you comment the results in heart failure patients? Yes, in heart failure patients, there was a 35% reduction of hospitalization, the need for admission to hospital, and a reduction of heart failure mortality. But on top of that, we recognize that there's a considerable number of patients who have heart failure who are not hospitalized. So we looked at that as well. And those patients also had a reduced event rate. So the number of patients who cardiologists or doctors recognized had heart failure or needed a loop diuretic, that's a surrogate measure of heart failure. These were all reduced by around about 35% as well. So the incidence of heart failure was reduced substantially, and the mortality in these patients was also substantially reduced. And what changed in clinical practice after the publication of the EMPA-REG outcome results? I think the change in clinical practice is now that we all have a responsibility to recognize patients who will benefit from drugs such as empagliflozin to reduce cardiovascular outcomes, particularly preventing death. We know that the 38% reduction in cardiovascular mortality translates to a 2 to 5 year increase in life expectancy. That's pretty important, and I think we all have a responsibility to make sure that patients have the opportunity to have these drugs. Professor João Filipe Raposo, diabetologista num congresso de cardiologia. Por que é importante falar de diabetes num congresso de cardiologia? Porque nós, as pessoas que tratamos as pessoas com diabetes, somos endocrinologistas, a medicina geral e familiar, a medicina interna, os cardiologistas e outras especialidades. A diabetes é o grande fornecedor também de clientes para a cardiologia. Como nós sabemos, a maior parte das pessoas com diabetes tem consequências cardiovasculares pesadas, representam uma grande proporção das pessoas internadas nos nossos hospitais e por isso faz cada vez mais sentido trabalharmos em conjunto para termos melhores resultados em Portugal. Este estudo que aqui vai ser outra vez falado, o EMPA-REG outcome, é também de alguma forma um fator de aproximação entre estas duas especialidades, não só pela parte da diabetes, mas também pelaquela componente da insuficiência cardíaca que foi aqui investigada. Este estudo, na verdade, serviu para despertar novamente o interesse dos cardiologistas nesta área da diabetes, não só porque os resultados surpreenderam todos, como levantaram agora questões que se aplicam até para fora da área da diabetes, diretamente na área da cardiologia, para perceber melhor até mecanismos da insuficiência cardíaca, que antes não tínhamos aqui grande coisa para discutir, nem uns nem outros. E, portanto, este estudo, na verdade, explotou o interesse na área da diabetes pelos cardiologistas e uma área direta que é a insuficiência cardíaca e os autocampos cardiovasculares, porque também não tínhamos estas evidências tão fortes, que foram surpreendentes para todos, volto a dizer, e que são motivo ainda hoje de discussão.